Delegates, please be seated. Our program is starting. Photographers, are you happy? Did you take the best picture of the day? I do hope so. Gentlemen of the press, photographers, please be seated. Thank you. Shukran. UPU delegates, right here in Riyadh and watching on UPU TV. By now, you know the themes of our Congress. I am looking right at the back, in the middle of the hall, in the front of the hall. The themes are the 3 Ps. The first one is people. I'm mind reading you. The second one is, you actually can say this out loud. I know on UPU TV, you are saying it at the screen. The second theme is, do I see people say purpose? Okay, great. The third one, this is so important, I actually want to hear you articulate this. The third P is, thank goodness, progress, the most important reason of why we're all here convening. This is the UPU Strategy Summit 2023. If I asked any one of you gathered here what you will be doing in 5 years' time, you probably would have trouble answering. But the reason we are together for this UPU Strategy Summit is so that as a postal sector, we know, we have hope, we have vision, we have clarity for what 2029 will look like for our industry. That is the whole point of our Strategy Summit. My name is Femi Oke. I am your MC for day 1 of this Strategy Summit. Let me tell you what is coming up in the next 2.5 hours. We will talk to postal leaders in the postal sector about growth. We will have an intimate, interactive conversation with the CEO of Sing Post, Mr. Lee Yu. And we also conclude our summit today with more comments, statements from the floor. I look forward to hearing them, also fitting into our themes, people, purpose, and progress. But first, we start with this very warm welcome opening ceremony for our Strategy Summit with the UPU Director General, Mr. Masahiko Motoki. 20 seconds of applause should get him from his seat here to the podium. Perhaps 25. Good afternoon, everyone. It's actually very difficult to say something immediately after the wonderful moderator, but I'll try. So, Your Excellencies, Honorable Ministers, distinguished delegates, it is a great honor for me to welcome you all to come to the Strategy Summit as part of the UPU's 4th Extraordinary Congress. Thank you very much. Actually, kind invitation and the perfect coordination of Kingdom of Saudi Arabia. I would like to ask your big applause to Saudi. At the midway through the UPU's 4-year strategy cycle, this summit is out of immense importance of our sector and to the UPU as an institution. I thank you all for your presence, interest, and participation. It shows the importance of you attach the future of the postal sector and the UPU. Over the centuries, the postal sector has evolved to meet the changing needs of citizens, businesses, and government. Thanks to the hard work and dedication of each and every one of you in this room, as well as
5 million others who are part of the postal family. We have stood resilient in the face of change, and we have worked as one to ensure that our union remains relevant for the 21st century. Our journey continues. Today and tomorrow, we will listen to success story. I think not only success story, however, hear insights and take stock of where we start as a single united union. In a digital age marked by rapid, disruptive innovation, we will reflect on our role as core enablers of global trade and e-commerce, unpack fundamental market changes for affect our sector, reimagine our services, both traditional and new, to meet evolving expectations of citizens and businesses, and gain insight into what the future might hold for us, so as to pave the road for required changes. Perhaps most importantly, we will discuss and better understand what we, as leaders of the postal sector, can achieve together to make our sector more sustainable. As a collective, we need to develop revenue sources that makes us stronger and financially sustainable. We need to reduce our impact on our planet, to minimize our carbon footprint, to be efficient and to optimize resources in our work, to be inclusive in our approach, to leave no one behind in the services we provide, and to be good corporate citizens. And above all, to leave a better planet for future generations. This might seem a great challenge for us individually, but it is something we can achieve collectively. This year, we are privileged to have a group of the most forward-thinking leaders in the postal sector, honorable ministers, regulators, and CEOs of Post. I look forward to an engaging debate that is frank and honest. I look forward to your active participation and open dialogue throughout the summit and in all our conversations. Again, with my thanks to all of you, I open this session and hand the floor over to our distinguished, excellent moderators. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Matoki-san. The Minister of Transport and Logistics Services is with us this afternoon. It seems appropriate, as we are in a strategy summit, to have this minister right here. Again, he is about 25 seconds away, and I know he would appreciate your applause to carry him all the way to the stage and the lectern. Excellency, Mr. Salah Ben Nasser Al Dasser, thank you for joining us. We appreciate you. We're looking forward to hearing from you. Thank you, Excellency. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as we gather here today at the 4th UPU's Extraordinary Congress, under the patronage of the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz, it is with great pleasure that I welcome you all to the UPU
Strategy Summit 2023. I am humbled by the presence of over 30 ministers and vice ministers and more than 150 CEOs and high-level leaders in the postal sector, and over 1,500 participants from around the world. You are the change makers who have driven progress and innovation within this industry, and your insights and perspective are vital to the success of this summit. This summit is a historic moment, providing direction for the development of UPU's future postal strategy. Our theme, people, purpose, progress, the next chapter for the Postal Service, is an opportunity to discuss the present and future of our industry and to identify opportunities for sustainable development. In these challenging times, it is important that we come together and harness the power of digital technologies, data, and collaboration to drive our sector forward. The COVID crisis has shown us our own strength, and we must leverage it to unlock new opportunities. With Saudi Arabia's Vision 2030, the Kingdom is leading transformation changes across all sectors, including the transport and logistics sector. The National Transportation and Logistics Strategy aims to transform the Kingdom into a global logistics hub. And with this strategy, Saudi Arabia has witnessed an amazing progress so far and is set to achieve its objectives under Vision 2030. With the support and vision of His Royal Highness, the Crown Prince, Mohammed bin Salman, the transport and logistics sector in the Kingdom will be elevated to new heights. By 2030, our country is set to become one of the top 10 nations in the Logistics Performance Index, LPI. We plan to achieve that through the establishment of 59 logistics zones and increase in the port capacity to more than 40 million containers. We also aim to accommodate staggering 330 million airline passengers and handle 4.5 million tons of air cargo annually. This strategy will help double the sector's contribution to the national GDP. Your Excellencies, ladies and gentlemen,
We stand at crossroads of the postal sector. Our future depends on the choices we make now. And I invite you all to participate in these crucial discussions that will shape the future of our sector. Let us work together to find more Riyadh solutions to any problems facing this sector and move forward with Riyadh courage. With faith and collectivity, we rewrite our success story for our sector. I have all the confidence that we here will be enriching insights. We will hear enriching insights from our speakers, and I wish our expert moderator all the best in facilitating the discussions. Together, let's embrace new opportunities, exchange ideas, drive innovation, and collaborate for better future for our sector. Let's begin a new transformation story. Thank you, and God bless you all. Thank you, Your Excellency. Your expert moderator for the next 1 hour is Mr. Alex Taylor. As I ask Mr. Taylor to come to the stage with his panel, I will just tell you a little bit more about this afternoon and our strategy summit. It is free seating for this afternoon. I know during the Congress you had special assigned seating, so if you're currently in the overflow room and you see a seat on the screen, come claim it. Please be part of this discussion. We want everybody to be able to be part of this discussion. Mr. Alex Taylor, our expert moderator, over to you. Thank you. Thank you for Femi. Please give a round of applause. Ladies and gentlemen, thank you very much indeed. It's my pleasure. My name is Alex Taylor, to be your host. I recognize many faces from Paris, from Minsk, from Addis Ababa, from Moscow, where I was delighted to be the MC for UPU events there. Strengthening the foundation, a single postal territory for economic and social growth. That will be the title of our first panel this afternoon. As you know, ladies and gentlemen, the International Monetary Fund predicts that global economic growth will rise to 3.1% in 2024. Reflecting this optimism, e-commerce is expected to grow from $3.3 trillion today to $5.4 trillion in 2026. In 2021 alone, more than 5,000 parcels were shipped every single minute around our planet. So what a lot of unparalleled opportunities. What are the biggest issues for the postal customers, if we're talking about citizens or businesses, when it comes to the core services of the sector? What about national social objectives for health, education, and financial inclusion? And how can governments and regulators work together to provide an enabling environment? These will be some of the questions that we will be hoping to answer with our very expert panel. So I would ask you to welcome onto the stage, we're very honored to have with us today, Dr. Aminata Zerbo Saban, who is Minister of Digital Transition, Post and Electronic Communications of Burkina Faso. Please give her a big round of applause. Thank you very much for being with us. Please take a seat. We are also delighted to have with us Mr. Abdullah Mohammed Al-Ashram, who is the Group Chief Executive Officer of the Emirates Post Group. We're delighted to have him with us too. Thank you very much. Welcome.
And also, please welcome Mrs. Rocío Bárcena Molina, who is the Director General of Correas de México. Bienvenida a usted. Oh, sí, mexicanos. Bienvenida. Gracias. Please take a seat. I will be hosting this roundtable. We want it to be a discussion amongst you, so not too many speeches. I will give you 5 minutes each to make some general comments, but I will be very strict. I've been asked to be very strict, and after 5 minutes, I will stop you so that I want you to talk together and not just have speeches. So are you okay with that? 5 minutes to start, and then we will have a general discussion for the hour. Dr. Aminata Zerbo-Saban, could we have your opening comments? Est-ce que vous pouvez commencer en quelle langue? En français. En français. So if you need a translation, now is the moment. This first part will be in French. Je vous en prie. Ok. Merci monsieur le modérateur. Bonjour chers tous. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cet important panel dans le cadre de notre sommet stratégique qui se tient en marge du 4e congrès extraordinaire de notre Union. Je saisis cette occasion pour exprimer toute ma gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour l'accueil et l'hospitalité, et également à l'UPU pour l'organisation réussie de ce congrès. J'aimerais également remercier les organisateurs du panel qui me permettent d'échanger avec vous et de partager la dynamique actuelle au niveau du secteur postal au Burkina Faso, mais également les défis auxquels ce secteur fait face, et enfin de pouvoir donner notre vision de ce que doit être l'UPI, notre Union, pour relever ces défis. Le gouvernement du Burkina Faso est convaincu que le secteur postal, au-delà de sa mission historique, doit contribuer au renforcement de la cohésion et de l'inclusion sociale. Cette réalité est aujourd'hui, dans le contexte difficile que traverse mon pays à cause du terrorisme qui lui est injustement imposé, plus criarde qu'hier. Fort de ce constat et conscient de la valeur du réseau de la Poste, le gouvernement s'est engagé à faire de la Poste un acteur majeur dans la mise en place de plusieurs initiatives de développement. Premièrement, la réalisation de l'inclusion financière. Nous avons déjà, depuis plus d'une décennie, les comptes d'épargne qui permettent en tout cas de permettre l'inclusion financière au niveau des populations dans les zones rurales. Mais depuis avril de cette année, nous avons pu lancer la banque postale qui va offrir plus de services financiers et donc permettre aux populations, notamment dans les zones rurales, les femmes et les jeunes, d'accéder à plus de services financiers et de pouvoir développer leurs activités génératrices de revenus. La deuxième mission qu'on lui confie, c'est la réalisation de l'inclusion numérique. Le gouvernement de la transition s'est engagé dans un vaste chantier de modernisation de l'administration, mais nous sommes conscients que ce processus comporte un risque réel d'exclusion d'une bonne partie de la population. Nous avons donc engagé la Poste à faire le relais auprès de ces populations-là en mettant en place des centres d'accès et d'assistance aux services dématérialisés. Le troisième élément que j'aimerais souligner ici, c'est le e-commerce. Nous en avons parlé tout à l'heure, toutes les potentialités en tout cas de ce e-commerce. Et la Poste, bien entendu, est un acteur naturel pour booster ce e-commerce avec la mise en place de son marketplace et le rôle de tiers de confiance qu'elle peut jouer pour rassurer les populations et booster, comme je le disais, ce e-commerce au niveau national, mais également international de et vers le Burkina Faso. Ces belles perspectives n'occultent pas les défis auxquels l'opérateur doit faire face. Le premier d'entre eux, c'est le terrorisme qui impacte son activité. À cause justement de cette crise sécuritaire-là, nous avons un déplacement massif des populations et également la fermeture de certaines agences. Cela accroît les besoins en infrastructures postales. Nous ne sommes pas le seul pays à souffrir de cette situation, donc une réflexion concertée autour de ce sujet-là pourrait permettre de trouver des solutions agiles pour relever ce défi. Le second défi concerne bien entendu la rentabilité des opérateurs postaux.
Dans notre contexte de baisse des volumes de courrier et des revenus qui leur sont liés, la diversification des services est une nécessité pour rester compétitif et être rentable afin de réaliser des investissements et bien entendu améliorer la qualité du réseau et des services. Enfin, je vais rapidement parler de 2 défis que sont l'adressage au niveau de nos pays et qui freinent aussi, on va dire, le développement du e-commerce. Donc, c'est une question importante qu'il faut urgemment adresser et la modernisation également de nos services et de notre infrastructure pour pouvoir répondre aux exigences croissantes des clients qui souhaitent avoir de l'information presque en temps réel pour le suivi de leurs colis. Donc, ces quelques défis que je viens d'énumérer sans être exhaustive et qui sont communs à plusieurs pays fragilisent leurs réseaux postaux, réduisent leur performance et la qualité du service. Cela impacte naturellement le territoire postal unique et la performance que nous appelons de tous nos vœux. L'UPI qui a à cœur de préserver et de renforcer ce territoire postal unique doit être l'instrument qui aide à relever ces défis. Il doit pour cela fédérer tous les États autour de cet idéal commun et accompagner chaque État à atteindre les exigences minimales de qualité et de performance pour un territoire postal unique, performant, fort et au service des populations. Elle ne peut réussir, bien sûr, cela sans l'engagement et la volonté politique forte de chaque pays membre en faveur du secteur postal. Je ne sais pas si je suis dans le temps pour conclure. Vous êtes parfaitement dans le temps, vous avez fait 5 minutes. Merci beaucoup, Ok, Madame la peut-être ministre. un mot juste pour conclure, si vous permettez. Donc là, j'aimerais dire que dans le cadre de ce sommet ou après, j'aimerais que toutes nos initiatives, nos décisions au niveau de notre Union gardent à l'esprit de préserver le rôle social unique et inestimable de la Poste dans la facilitation des échanges avec les populations. La Poste demeure un formidable instrument pour l'inclusion sociale, financière et numérique que nous devons à tout prix préserver. Je vous remercie. Merci pour vos propos que les gens vont applaudir. Un formidable instrument. Thank you very much indeed. Mr. Al-Ashram, please, could you give us your 5 minutes of introduction? Good afternoon, everyone. I think you guys already have a great couple of amazing days, and after lunch, you usually get it a bit difficult. So, welcome everyone to the Kingdom of Saudi Arabia. Alex, it's been great to be on this panel. I would like to really thank the Kingdom of Saudi Arabia, all my friends and colleagues, for an extraordinary Congress. They really made it an extraordinary Congress. The minute we landed, the preparation, the setup, everything's been seamless, and I really wish them all the best till the end of the Congress, and to have great output that every one of us can go back home and think about all the great discussions that we had within the Congress. I would like to share some experience that I really had over the years within the postal sector. If some of you guys maybe know me, some of you guys may be new to the industry. I've been working in this sector for 22 years, and I would like to share my experience. Over these years, there's too many transformation that was really made over the years. From the start of where we've seen the decline of traditional mail on a personal level, and after that we've seen it on a corporate level. We have seen there's a lot of demand that comes from customer over the years. A lot of automation, a lot of digitization that's been taking place over these years that bring us to where we are today. For us to be a relevant industry, we need to really visit our processes, our systems, our cultures within our organizations. What is our purpose? Where do you want to take this industry? I don't think there's been a better time to start having these dialogues. After the COVID pandemic, I think we all need to revisit our strategies. We need to make them sure that they are ready for today and for the future. We need to make sure that we adopt change very quickly. We need to make sure that we have dynamic, full inclusion, working with different sectors to deliver an extraordinary experience to our customers. Us in the United Arab Emirates, we believe that the postal sector is a sector that is good for today and for the future.
That's why, as in a country, we invest in our people, we invest in our systems, we invest in our assets, and we look forward to really develop this sector to support the citizens and the economic need within the country. In the end, I would like just to say that these dialogues that we're having here today is one of the best dialogues that could really help us to start putting our strategy forward for the future. And thank you, Alex. Thank you very much indeed. A round of applause, I'm sure, too, for those introductory words. Señora Molina, por favor, unas palabras de introducción de 5 minutos. Bueno, primero decir que es un honor para México participar en esta cumbre estratégica. Muchas gracias a la Unión Postal Universal. Gracias, señor Masahiko Metoki, por la invitación y por ser el líder que nuestro sector necesita. Gracias también al Reino de Arabia Saudita por su generosa y cálida anfitrionía. Saludo a todos mis colegas de los países miembros, a los representantes de los organismos internacionales y de todo el sector. Brevemente voy a explicar la situación del servicio postal mexicano y fundamentalmente la importancia del apoyo de los organismos internacionales. México es el 13º país más grande del mundo, ocupamos el 10º lugar en materia de población con 126 millones de habitantes, 23.2 de ellos personas indígenas y tenemos una variedad de 68 idiomas originarios. Nos hemos convertido en un centro estratégico para el comercio mundial. Ocupamos la segunda economía más grande en América Latina y en nuestros últimos 5 años hemos implementado políticas transformadoras. Sacamos a 8.9 millones de la pobreza, restablecimos el poder adquisitivo, pero eso no ha sido suficiente para que el servicio postal mexicano tenga el desarrollo, la calidad, la eficacia que nuestros clientes requieren. Comparto los retos que tenemos con los países que están aquí, porque todos los logros en la economía han beneficiado mayormente al sector empleado y no han sido lo suficientemente fuertes para fortalecer al operador designado. En este sentido, estamos trabajando para lograr la equidad. Rápidamente les comparto una experiencia. Cuando fui nombrada directora del Servicio Postal Mexicano, tomé la decisión de hacer 2 actividades fundamentales. La primera, con un lema, el trabajo se hace en el territorio, no en el escritorio. Y visité todos los estados, fui a las administraciones postales, 1.9 millones de kilómetros, para conocer en territorio los problemas, las posibles alternativas y los retos. Y la segunda opción que aprendí de las y los carteros fue tocar las puertas para recurrir a los organismos internacionales. Quiero reconocer el apoyo absoluto de la Unión Postal para las Américas, España y Portugal por permitirnos la asesoría técnica e incorporarnos a el Fondo de Disponibilidad que nos ayudó a tener recursos y especialmente la Unión Postal Universal por confiar en México con el Fondo para la Mejora de la Calidad de Servicios, con la adquisición de nuevos vehículos de transporte focalizado. Con estos apoyos estamos encaminados a lograr los objetivos de desarrollo, como lo dijo nuestro líder Metoki, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. Y como nobleza obliga y una imagen dice más que 1000 palabras, termino con un breve video. Muchas gracias. Let's have a look at the video from Mexico. Esta unión postal hoy financia con 2.6 millones de dólares para hacer realidad el sueño de adquirir 3 camionetas híbridas, 7 furgonetas eléctricas de 1.5 toneladas, 10 minivans eléctricas y así hasta un total de 107 vehículos. Con esto, por primera vez en la historia de Correos de México,
Somos el Servicio Postal Mexicano, una empresa amigable, una empresa sostenible, una empresa verde. Desde aquí aplauso a la Unión Postal Universal. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por su entusiasmo. Gracias. Aplausos, por favor. So, we have a worldwide panel already from different corners of the world. I think it would be interesting that you all tell us, maybe with concrete examples from your own experience, how we can leverage how the global postal sector can leverage its amazing infrastructure to deal with our very changing world. I mean, e-commerce is just taking off. What are you doing, can you tell us, in each of your countries to deal with this wonderful but challenging new world? Could you give us a few examples, maybe, of concretely what you have done? So, Alex, I think this is not a secret to all of us. Today, we're the biggest network globally. We're second to none. Today, the post office around the world have a significant economical values. What we could really do with this amazing infrastructure today is limitless in terms of options. As everybody is looking forward to digitization, looking forward to make sure that they have an amazing, seamless customer experience when it comes to deliveries, with this network can become a seamless last mile network where goods can be delivering to the consumers in less than an hour. You'll be closer to the network. And if other industries could do it, why not us as in post office? And I'll just like to give an example. Today, we all seen these amazing aggregators that came out around the world for food deliveries. If they could deliver food within 15 minutes or 20 minutes, where they have to prepare it, they have to get it ready, they have to deliver it to you where it could be ready to be served, why can't us as in post offices gear ourselves, change our processes, build systems that could really provide an excellent service with a seamless kind of integration? That's one thing that we could do with these great networks. The second thing that we could do with these great networks, we're in the heart of every small town or every big city. We could move our centers to become the community centers of these cities for today's and future demand. We could collaborate with great sectors such as health, financial, economical. We could build social impact from these centers, and I think that where would be the future of how can we really develop our assets and take them to the next level. Okay, thank you very much. I'd like to hand it over, go back to French. Madame la Ministre, quelles sont les possibilités? Vous venez d'entendre tout ce qu'on fait donc, aux Émirats. Quelles sont les possibilités pour vous pour diversifier l'infrastructure, pour répondre à des besoins, vous en avez parlé un peu, de santé, des besoins de nous en tant que citoyens? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets, s'il vous plaît? D'accord. Merci. C'est vrai que dans mon propos liminaire, j'en ai parlé un peu. J'ai même évoqué la nécessité aujourd'hui de diversifier justement les services offerts par la Poste pour un peu juguler le problème de rentabilité. C'est un vaste réseau qui maille presque tout le territoire national et qui, en plus de cela, nous permet d'être interconnectés au reste du monde. Vous l'avez dit, le commerce électronique est une opportunité aujourd'hui. Nous devons la saisir, la Poste doit la saisir. Nous avons des défis. J'ai parlé de l'adressage. Il a parlé également de cette possibilité ou de cette insuffisance que nous avons des fois dans le dernier kilomètre. Donc, c'est ces défis-là qu'il faut relever pour pouvoir profiter du commerce électronique. Mais pour les autres services, je pense qu'aujourd'hui, le réseau de la Poste est sous-exploité. Et nous travaillons en tout cas à le revaloriser et à pouvoir l'exploiter pour différents services
au niveau de l'administration. Je vais peut-être rapidement donner quelques exemples. J'ai parlé tout à l'heure de la Poste comme acteur de l'inclusion numérique. Donc l'idée, grâce à son réseau, serait de mettre en place des maisons qu'on appelle des maisons citoyennes, où les populations pourraient venir accéder aux services dématérialisés ou avoir de l'aide pour les populations qui ne savent pas utiliser les outils, avoir de l'assistance pour pouvoir accéder à ces services dématérialisés. Nous sommes également en train de mettre en place un système d'identification unique de la population et vu le réseau de la Poste, ce pourrait être aussi des points d'enrôlement pour les populations. Dernièrement, le président de la transition, son Excellence Ibrahim Traoré, a lancé une initiative pour la collecte d'épargne, pour pouvoir initier l'entrepreneuriat populaire et booster le développement endogène. Et là également, la Poste est un acteur majeur dans la collecte de cette épargne-là, grâce toujours à son réseau, mais également à la confiance que les populations ont en cette institution. Avec quel genre de partenaires est-ce que vous faites ce genre de travail? Parce que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'autres partenaires. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples concrets? Oui, bon, on a des partenaires techniques et financiers qui nous aident à faire cela. Il y a la Banque mondiale avec qui on a le projet de système d'identification unique. Et au niveau du service universel électronique, pour l'inclusion numérique, nous allons solliciter l'aide de ce conseil-là pour pouvoir financer ces maisons citoyennes. Et donc, pour le reste, c'est vraiment l'administration également. On a le régulateur aussi, à qui on demande de l'aide à partir justement de leurs actions au niveau du secteur, de pouvoir mettre en place un fonds qui puisse soutenir le service postal universel et les différentes initiatives dont je viens de parler. Mr. Al-Ashram, a quick word. Do you work with partners? What is the situation in the Emirates? Do you work with cooperation? How do you set up what you're explaining to take advantage of creating a better infrastructure for e-commerce, for example? So we have partnered with a lot of e-commerce providers within the United Arab Emirates that to provide them a seamless last mile deliveries. Today we have integrated with them digitally. We made sure that our assets is available for last mile deliveries, for micro fulfillment. Everything is being integrated digitally to have the best customer experience for our consumers. So these partnerships have added the growth for the e-commerce players within the country. We see year on year almost an 8% growth when it comes to e-commerce within the United Arab Emirates. And that's something that can only be done if we have an amazing partnership, we have amazing solutions to really cater for this demand and growth. Okay, thank you very much. Señora Molina, ¿cómo puede el sector postal aprovechar la relevancia y valor en una economía global que cambia, hemos visto, rápidamente, particularmente en el contexto del creciente comercio electrónico? ¿Qué hace usted en México con algunos ejemplos concretos, por favor? Bueno, en primer lugar quiero resaltar, la Unión Postal Universal Mundial tiene 650,000 oficinas en todo el mundo. Somos un sector muy fuerte y muy poderoso. Y tenemos 5.3 millones de la posibilidad de realmente tener un sector postal universal. Nosotros en México, las alianzas que estamos haciendo son fundamentalmente con los 3 niveles de gobierno, los niveles estatales y los niveles municipales. Nuestras carteras y carteros son personajes entrañables, reconocidos en la comunidad. Entonces, lo que queremos es inclusión en el comercio electrónico. Sueño que estos productos de artesanía puedan llegar a esos 670,000 oficinas postales para que haya inclusión y que el sector postal sea un generador de mejor economía en mi país. Ese es mi sueño. Aplausos. ¿Estaba su idea usted? Sí. Ok, gracias. Okay, I hear you talking about how to meet
customers' needs. Perhaps a question where we can distinguish between individuals as customers and also business, because they're very different needs. We've been talking about how to exploit your incredible infrastructure that post offices, the postal sector has around the world. But how do we meet the different needs? Because the needs are not the same. Obviously, when I go to a post office, it's not the same as when a company goes to a post office. How do you adapt to different customers? You have different approaches. Could you tell us about that? I mean, you're absolutely right. I mean, consumers have different needs and businesses have different needs. So for consumers, what we've seen recently, the demand for real-time tracking is one really crucial, important need when it comes to consumers. So consumers would like to order things online and they expect it to be delivered without a lot of friction, without multiple level of interruption. So the consumer's expectation to have real-time data on their shipments, they would like to have a seamless interaction with last mile, that to be delivered at their preferences, at the place and time that they wish. And that's what we're seeing more and more demand. For us to really meet this expectation, we always revisit our customer experience and we loop in consumers' feedback and get their really voice out to be clear on what they require for us to be relevant to them. How do you get the feedback? Can I just ask? It's interesting, I think, because different countries will have different methods. We have different medium to do that. We do that surveys at delivery points. We have tools that will really tell us, complaints when it comes to our call centers, to our website. We create focus groups into some of these consumer requirements, and we have our people on the ground feeding us feedback from our employees with any complaints that they have. This is when it comes to consumer. Corporates today, with the volumes that we have, they would expect us to be fully digitized. When you receive a shipment from a business today, they're not expecting us like the old days, where we're going to be, receiving the shipment today and maybe give them an update 2 days later if these shipments have cleared our warehouses. They're expecting to see and to track the shipment from the pickup time till it's been delivered to the consumer. So they will need to see real-time deliveries. They will need to get, and especially when you deal with large e-commerce tailors, they need to make sure that these operations are seamless and they're real-time data that will feed within their systems. Madame la ministre, je vous vois opiner du chef pendant que vous écoutiez ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence qu'il y a entre le client qui passe à la poste et aussi des entreprises, parce que leur demande est, comme on vient d'entendre, très différente. Comment vous faites? Oui, les demandes sont très différentes, mais en matière de qualité de service, je pense qu'il y a des éléments que tous deux attendent. Je pense qu'ils viennent parler tout à l'heure de pouvoir suivre ces envois en temps réel, de pouvoir également avoir des délais moyens garantis pour la livraison. C'est très important parce que lorsqu'on envoie un colis et qu'on n'a pas une idée de quand il doit arriver, ça peut être problématique. Donc aujourd'hui, les clients sont très exigeants sur ce point-là. Et il a dit, c'est vraiment avec les outils numériques que nous pouvons améliorer cette qualité de service, les permettre à l'utilisateur de pouvoir suivre presque en temps réel son colis et assurer aussi la fiabilité du service, pouvoir envoyer des colis en bon état. Donc, prendre soin de ces colis-là, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi pour les clients. Et avoir de la flexibilité dans la relation avec le client. Quand je parle ici de flexibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore un système d'adressage assez efficace qui nous permette d'aller jusqu'au domicile du client. Donc, il faut pouvoir mettre en œuvre des solutions palliatives, pouvoir trouver des points relais qui sont près des clients et qui ont des heures plus flexibles que les bureaux de poste
pour permettre aux populations de pouvoir récupérer leur courrier ou Quel leur genre de colis. relais, par exemple? Donnez-nous quelques exemples, comment vous gérez cela. Par exemple, je prends l'exemple par exemple de certains pays occidentaux ou même dans les points de tabac, vous pouvez avoir, pouvoir déposer votre colis et le récupérer après, ou certains magasins et tout. Donc c'est cette dynamique qu'on essaye d'implémenter en trouvant des points relais, des magasins sérieux avec qui on peut avoir des partenariats, et ça permet de rapprocher la poste des populations et de mettre en œuvre cette flexibilité-là. ¿Qué son sus soluciones para los clientes y para las empresas? Porque quieren cosas muy diferentes. Bueno, yo voy a hablar ahora como operador designado. Por ejemplo, nosotros tenemos que entregar 28 millones de recibos de luz en toda la República Mexicana cada 2 meses y a tiempo, si no, no se paga el servicio. En ese sentido, lo que hacemos es fortalecer nuestra última milla. Hemos fortalecido con la renovación de vehículos para que se pueda llegar a los lugares más alejados, porque nuestra república es muy grande. En materia de paquetería, nosotros ofrecemos servicios diciendo en qué día de entrega se puede hacer, porque eso le da confiabilidad a nuestros clientes de decir, bueno, lo voy a entregar en 3 días, en 5, en 7, de acuerdo a las verdaderas posibilidades. Y eso hace que haya confiabilidad. Y por último, lo que decían los ministros, la importancia de diversificar los paquetes de las ofertas que tenemos para hacer las entregas, que pueden ser de acuerdo a las necesidades del cliente. Y algo que es importante, tener un mecanismo de atención a la clientela para, en el momento en que él requiera saber dónde está la mercancía que mandó, se lo puedas dar en el momento que lo necesita. Y ahí necesitamos las plataformas digitales. Gracias. We've touched on it a bit, but I'd like you to maybe give us some more examples. I think it'd be interesting to compare around your country the approach to health, to banking services, to stopping digital exclusion. You mentioned it yourself. Can you give us, is this where we're going in 10 years' time? Will we go to the post office for educational help or for health needs? Where more and more of us are using it as a banking service, as you mentioned. Can you talk about those specific aspects? Is that the future, where we're going? And what time are we talking about? We're in the United Arab Emirates. We definitely believe that our centers for the future will be an open platform. So we believe that we're going to be a logistic enabler for the whole industry. So our branches will be servicing health requirements. They will be servicing financial service requirements. They'll be servicing economical and trade requirements. So we're opening up our assets, our digital and physical assets, to become a market enabler for all of these industries to come and make use of these branches. So as I said earlier, since we are in almost every small town or every big town, that we can provide these services to consumers. Now, in parallel, we're providing a lot of digital services too. So we have both options for people to walk in a branch and create some service that they need and they would like to use, or they can have some other alternatives, which is these digital services that they can do around the clock and around the time. Madame la ministre, quels sont les services de santé que vous allez proposer, que vous proposez déjà, et aussi en termes d'éducation? Et il y a quelques très beaux exemples en Afrique, justement, des services bancaires qui sont déjà proposés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et quelques-uns de vos souhaits pour ce qui est à venir? D'accord. Au niveau de la santé, il y a déjà des choses qui sont faites, par exemple le transport peut-être des échantillons pour des examens, mais je pense que c'est quelque chose à renforcer. Il faut comme j'ai dit, cette infrastructure est sous-exploitée, donc il faut voir tous les moyens de mutualiser certains besoins
de l'administration centrale et utiliser cette infrastructure-là pour pouvoir faire des économies et atteindre les objectifs. Donc, en plus des échantillons sanguins qui peuvent être acheminés à travers ce réseau pour des examens, on peut penser à des médicaments ou à des vaccins qui peuvent en tout cas être acheminés même dans des localités assez éloignées, et cela permettra au système, au réseau sanitaire d'être plus efficace et de pouvoir en tout cas faire des économies d'échelle pour ce genre d'activité. Au niveau également des finances, vous en avez parlé, la Poste aujourd'hui est un acteur majeur pour l'inclusion financière. Comme je l'ai dit, pendant plus d'une décennie, il offrait déjà des comptes d'épargne, donc dans les zones rurales où les populations sont très peu bancarisées, c'est vraiment une opportunité pour ces populations-là de pouvoir épargner. Mais aujourd'hui, avec l'opérationnalisation de la banque postale, c'est un autre niveau, une nouvelle opportunité qui est offerte à ces populations-là de pouvoir avoir des prêts pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Juste une question qui me concerne, mais je suis un client de la Poste après tout. Est-ce qu'il y a un espoir que pour les choses dont vous parlez, la banque, l'administration, parce que toujours l'un des obstacles à ces services, pour moi qui suis utilisateur, c'est de l'administration. Vous avez prononcé le mot administration. Est-ce qu'il y a un espoir qu'avec tout ce qui concerne le secteur postal, qu'il y a moins d'administration, parce que ce serait la pépite, ce sera la chose qui nous convainc, nous, utilisateurs, de venir plutôt à vous que d'aller ailleurs. Qu'est-ce que vous faites pour faciliter l'utilisation des services postaux pour des questions d'éducation et de santé, par exemple? Bon, c'est plus, quand je parle d'administration ici, la Poste se positionne comme un relais. Et à ce niveau, pour pouvoir emmener peut-être la clientèle vers ces services-là, que d'autres services, notamment du privé, je pense que déjà avec le privé, on est complémentaires sur certains segments, mais pour certaines activités, c'est plutôt l'opérateur postal qui peut les mener, en tout cas pour le moment au Burkina Faso. Et donc à ce niveau-là, c'est améliorer la qualité de service. Je pense que ce soit une compagnie publique ou privée, aujourd'hui, pour être compétitif, il faut avoir des services de qualité. Donc, améliorer la qualité de service, être à l'écoute du client et pouvoir répondre à des besoins réels. Donc, c'est pour cela qu'on essaie d'examiner tout ce qu'on peut faire avec le réseau et de pouvoir justement, avec d'autres services de l'administration centrale, pouvoir exploiter ce réseau-là pour atteindre le plus de personnes et surtout dans les zones reculées. Gracias, señora Molina. ¿Qué son los servicios de salud, de educación o de banca que usted propone a los clientes que somos? Unos ejemplos, por favor. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un convenio con el sector de educación. En mi país se entregan libros de texto gratuito a todos los estudiantes. Y entonces nosotros, como operadores designados, hemos hecho un convenio para ser quienes entreguen esos libros en todas las escuelas que se encuentran distribuidas en todo el país. Como operador designado, cubrimos todos los municipios. Estoy hablando de más de 2,400 en México. Y entonces, en ese ámbito de la educación, ha sido un éxito lograr la entrega de los libros de texto. De parte de salud, nosotros no pudimos hacer la entrega de los medicamentos porque no contábamos con el transporte requerido, pero hicimos convenios con otras empresas que fueron quienes las entregaron y nosotros les ayudamos en la parte de la logística con rutas para llegar adecuadamente. Esa es una muestra de que el sector tiene que trabajar de manera conjunta, no estamos separados. Somos beneficiarios de la infraestructura de un país y tenemos que ayudarnos. Tenemos que ser inclusivos y equitativos en los tratos. Okay, gracias. We're talking about health, about things that concern us, but we're talking most of all about data. I'd like to ask you about how you are going to treat our clients. We're putting a lot of our data, of our private information in your hands. We trust you
to deal with it. So how are you going to cope with maybe our fears, but also the opportunities of all the emerging technologies? AI, every time you look at AI, is vastly different from day to day. So I'm sure you're using that with lots of other innovative solutions like parcel lockers and so forth, which are transforming your offer. Mr. Al-Ashram, how are you dealing with our data and how are you exploiting it to create new services? I mean, it's a very important point, Alex. Data today is the heart of all of these emerging technologies. Cybersecurity is one of the top priorities for all nations, every industry, and post offices is part of them. So data security and cybersecurity is really a need, and we are definitely investing. As we invest in our technology, our top priorities is how can we keep our network secure, and we keep the cycle of updating and upgrading to the cutting edge technologies. Today, the way I look at technologies, there isn't one technology will prevail on the other. There are an ecosystem. And if we look at it, the data is the heart of it. If we mention blockchain and how can we really get a single truth of a system, that could be the blockchain that could add that to us. And if we're going to look at real-time data, we will definitely need to adopt a lot of IoT solutions within our networks to make sure that we are relevant with data and we capture real-time data. And AI is a layer that would really make all of this data in use and will give us an ease to look at user cases and other implementations within data. And as we always hear today, AI is at top of these cutting edge technologies as we see, ChatGPT coming out and Google announcing their AI solutions. AI is definitely going to be giving us insights that we have probably never seen or couldn't really capture in the end. A lot of robotics, autonomous drones to come in the future, and all this is going to be driven with data and the demand of consumers. So we definitely, I look at tech and cutting edge technologies as in an ecosystem rather than one single system. Madame la Ministre, on parle d'écosystème, mais est-ce que nous, en tant que, je suis un client à vous, comment est-ce que vous pouvez faire pour me rassurer que si je vous donne beaucoup d'informations personnelles, que vous en prenez soin? Vous avez parlé de la santé. Est-ce qu'il faut que je vous donne tous les détails de mon bilan de santé? C'est une question importante de la confiance qu'on a dans les services. Est-ce que la Poste est bien placée pour profiter, pour offrir ce genre de service? Je pense que c'est une question importante. Dès qu'on parle de numérique, cette question revient, la question de la protection des données à caractère personnel. Et donc, c'est un peu normal, c'est l'inquiétude des populations, mais à ce niveau-là, je pense qu'on a de quoi rassurer, parce qu'au niveau du Burkina Faso, on a déjà la CIL qui travaille avec toutes les structures justement qui manipulent les données à caractère personnel et s'assurer en tout cas que ces données-là sont manipulées comme il faut pour pouvoir protéger les populations. Donc on a une loi en tout cas qui encadre tout cela et la Poste est justement met en œuvre en tout cas les préceptes ou en tout cas les règles de ces textes-là pour assurer la protection de ces données-là. Il y a également, on parle beaucoup de numérique pour pouvoir moderniser les activités postales et il faut, dans ce cadre-là aussi, penser à protéger non seulement ce système d'information-là, mais également le réseau qu'on va utiliser pour la transmission de ces données-là. Donc c'est un aspect important aujourd'hui que la Poste doit intégrer, pouvoir avoir en tout cas des ressources capables de mettre ces différents niveaux de sécurité, tant au niveau logiciel qu'au niveau physique, au niveau même des réseaux. Maintenant, concernant l'exploitation même des données, je pense qu'aujourd'hui, les données sont une richesse. Et donc, avec l'intelligence artificielle, avec leur analyse, ça nous permet de mieux comprendre les besoins des clients, de mieux les connaître pour pouvoir justement adapter les services à leurs besoins et leur offrir de meilleurs services. Donc, je pense que c'est aussi plein d'opportunités qui s'offrent à nous, déjà par la collecte de ces données, mais la possibilité de pouvoir les analyser, les exploiter pour améliorer la qualité de service.
Thank you very much. You've all given us some very illuminating and interesting examples, concrete examples of how you're replying to the ever-changing world we live in. What I'd like to spend the last 10 minutes on is focusing how the UPU can help with international collaboration to achieve some of the aims that you have been talking about. Signor Molina, ¿de qué manera puede la Unión Postal Universal apoyar al sector postal para adaptarse a estos cambios e impulsar la innovación? Por favor. Bueno, yo anoche le daba vueltas a toda la experiencia que tuvimos. Fue maravilloso y a veces voy a hablar ahora como filósofa. No nos damos cuenta de la riqueza que tiene un organismo centenario. Quiero decir, si a mí me dijeran qué es la UPU, diría, es la respuesta mundial a los retos y desafíos del sector postal. ¿Para qué? Para la construcción de un verdadero territorio postal único con justicia y equidad. Estos días nos dejaron ver que los equipos de trabajo, todos los grupos de trabajo que cumplieron el encargo de elaborar las proposiciones, los documentos sobre la apertura de la UPU al sector, al sector ampliado, puedo decir sin lugar a equivocarme, y lo quiero decir fuerte y claro, realizaron un trabajo de excelencia. Realmente tenemos una fortaleza, somos un organismo de diálogo de alto nivel, somos capaces de construir entre todos el futuro que nos está requiriendo el mundo. Me siento muy feliz de tener esta experiencia y creo que lo que tenemos que hacer es fortalecernos como el interlocutor que tenemos que ser con todos los organismos internacionales, con todos los actores y en esta visión de multidisciplinariedad como generador de diálogo con todos los organismos internacionales y con todos los estados. Gracias a la UPU por ser el organismo que necesitamos ser. Un aplauso para todos nosotros. Usted debe hacer política. Madame la ministre, que peuvent faire les gouvernements et les régulateurs pour créer un espace suffisamment favorable qui permet à notre secteur, au secteur postal, de faire ce dont vient de parler Madame Molina, c'est-à-dire innover et répondre à ce monde en plein changement. Est-ce que vous pouvez conclure en nous donnant quelques réponses et surtout par rapport au rôle de l'UPU? D'abord, déjà au niveau des gouvernements, je pense que c'est déjà pouvoir mettre en place un cadre réglementaire qui puisse permettre le développement de ce secteur-là. Nous sommes dans cette dynamique-là au niveau du Burkina Faso, dans la relecture des textes pour justement prendre en compte toutes ces évolutions-là et permettre au secteur d'aller de l'avant. Et également permettre, on va dire, une saine compétition entre les différents acteurs, mais également promouvoir la collaboration entre eux pour avoir un secteur postal fort. Le gouvernement doit inscrire également dans ses priorités, on sait qu'il y a énormément de priorités, mais le secteur postal reste un instrument important. Donc le gouvernement doit retenir ce secteur-là, son développement dans ses priorités et l'accompagner dans la mise en œuvre du secteur postal universel. On a parlé d'équité tantôt, donc c'est par ce moyen-là en tout cas qu'on pourra que le secteur le secteur postal pourra jouer son rôle social et permettre aux populations qui sont dans les localités éloignées de ne pas être laissées pour compte et de pouvoir être incluses dans l'élan de développement que nous souhaitons pour toutes nos populations. L'UPU joue déjà un rôle formidable en étant, on va dire, au centre de cette solidarité agissante que nous voulons entre les membres,
en permettant ce dialogue-là, cette coopération multilatérale pour qu'ensemble nous puissions avancer et nous développer. On parle de territoire postal unique, mais comme on dit, la force d'un réseau est celle de son maillon le plus faible. Donc nous devons aider les pays les plus faibles justement à monter, à pouvoir atteindre ce niveau de qualité de performance pour que le réseau tout entier soit fort et puisse répondre aux aspirations des populations. Merci beaucoup pour ces paroles. Mr. Al-Ashram, a few final words about international collaboration and how can the UPU help us to achieve all of the things that we've been talking about on a national level? How can we use the force of this organization to work together? I mean, there's no doubt this industry wouldn't be what it is today without the UPU. So the UPU is the platform that keeps us really growing, developing, sharing experiences, learning from each other. I would really like to thank every single one who really developed in the past and today in the UPU, all the support that we get as in member countries. I believe we are an industry that the oldest industry that existed to communication. We're here to prosper. We're here to stay. We're not an industry to fade. As probably some people were claiming a couple of years ago, would the post be relevant for the future? And I think we're here to prosper and to stay. I would like us to have a round of applause for all of us to be proud of our industry. We are an industry that needs to grow. If you don't mind, every single one of us should be proud on what we're doing. I think there are some great industries that really have been growing over the last couple of years. And us as an post, we're looking at, do they have a future or not? I'm a big believer, yes, we have a bright future. With every industrial revolution, there is an opportunity for the post to grow. And the UPU is definitely the platform that keeps us all together for us to grow. I always believe that this platform will demonstrate the leaders of this industry. And I would like, honestly, to invite the leading postal administrations to come and to share their experiences, to come and teach us some of the learning curves that they went through over these years for every one of us to really benefit from and to grow and to keep this industry to its best level. Thank you very much indeed to all of you for those concluding words, a nice conclusion. And first of all, a big round of applause to the members of our very first panel. Thank you, gracias, merci beaucoup à vous. Tengo una pregunta muy importante. ¿Qué hace con esta chica? ¿Qué hace? Quiero que llegue a todo el mundo a través de nuestros correos. Que en el próximo congreso me digan, ya llegaron las artesanías de México. Gracias a usted por esta conclusión. So, ladies and gentlemen, we now have a very short break before we come back in 15 minutes for a fireside chat with Femi. Can I please tell you that it's a very good idea to explore the exhibition next door. You've seen it, but it's well worth going in. You can discover more about dynamic Saudi Arabia, UPU, and global postal players. Thank you very much indeed. Thank you to our panel. And I'll see you tomorrow, but Femi will be here with the fireside chat in 15 minutes. You can go and have a coffee quickly if you want. Thank you very much. Hello, I'm Michelle Rowland, Australia's Minister for Communications. And I'm Paul Graham, CEO and Managing Director of Australia Post. We are so glad to join you today. Australia knows the value of the Universal Postal Union and has proudly contributed to it for nearly 100 years. Across the globe, the postal sector brings families, friends, businesses and communities closer together. In Australia, our local post offices are the centre of their communities, particularly those in rural and regional areas. Today, close to 1/3